Hello everyone, Vanakkam. Raman Pushkar. Thanks to Vimal and the cycling group here for joining us today on this session. Really glad that so many of you joined today, and this session is for you. And please make best use of it. உங்களுக்காக தான் இந்த session. ஓகேவா? எவ்வளவு மீட்டர் பயன்படுத்திக்கங்க. So wherever you're seated, you're sitting on a chair, on a flat, on a mat, on the ground. Wherever you're seated, sit comfortably, okay? And stay relaxed, stay composed. Back straight, shoulders are relaxed, neck is straight. You have to breathe comfortably and keep your hands in Chinna Mudra. Okay, how is Chinna Mudra? Like this, okay? The circle is formed between the thumb and the index finger. The remaining three fingers are open, and you place them comfortably at the edge of your knees. ரெண்டு கையை வந்து நீங்க சின்ன முத்ரா வச்சுக்கோங்க. வச்சுட்டு the joint, knee joint பக்கத்துல அங்க கையை comfortable வச்சுக்கோங்க. Inhale deeply and exhale from your mouth. Once again. Just feel and observe your breathing. Feel your body. Just calm down. Stay relaxed. So, welcome again, everyone. The first exercise or yogasana we're going to do is known as neck exercise or kantaka. முதல்ல பண்ண போற எக்ஸசைஸ் பேர் வந்து கைத்தோட எக்ஸசைசஸ். ஓகேவா? ஏன் இந்த எக்ஸசைஸ் பண்றோம்? Why we do this exercise? நெக் மூலியமா there are three to four senses which passes through. Our eyes, the vision, hearing sense, the smell, and the taste. These are the powerful senses in our body. And all these go through the neck, even our food, water, everything. So first we have to warm up your neck. If there are any muscle pain, do it slow. Don't stretch yourself. If you have neck injuries, do it properly, easily. Don't stretch yourself too much. Okay, you have to do it easily, comfortably. So how we do this? How do we begin? Chin down. உங்க வயிற்றை கீழே கொண்டு வாங்க. Inhale deeply. Turn to the right. மேலே பார்த்துட்டே இருங்க. Okay, come down. இப்படி கீழே வாங்க. And then exhale. And back to the center. Slowly. Again, inhale. And exhale down clockwise. Once again. And exhale. Mucho slow out. And back to the center. So 3 times clockwise. Now let's do anti-clockwise. Again, chin down. Inhale up. And slowly exhale and down. Again, inhale up. And exhale down. Inhale up. And exhale down. And back to the center. So we are warming up our senses. இந்திரியங்கள் எல்லாமே வந்து ஆக்டிவேட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் நம்ம ஸ்லோவா, ஜென்டலா. Whenever we get pain because of sleeping improperly, so என்ன ஆகும், நம்ம தூங்கும் போதெல்லாம் ஒரு சரியாவே தூங்க மாட்டோம். ஸோ கைட்டு பிடிச்சின்றோம், அதாயிடும், அதெல்லாம் ஆயிடும். So that leads to much more challenges and issues for our senses. So it's important that first we activate our neck. நம்ம கைத்தை first activate பண்ணி warm up பண்ணி, ஓகேவா? So next we move on to the
the next important exercise. Okay. So first we will focus on the sense activation, sense movements, and then we'll move on to the physical postures. நம்ம இந்திரிகள் எல்லாம் நம்ம ஆக்டிவேட் பண்ணிப்போம், the warm up பண்ணிப்போம் first. So my first question to all of you, which is the most powerful sense? யாருக்கா தெரியுமா இந்த ஆன்சர்? Feel free to answer. Yes. Who said that? யார் சொன்னாங்க? Funny. Okay, very good, Funny. Yes, Funny is correct. Eye is the most powerful for us. And imagine if you have a video file, it consumes much more space compared to audio file. Same way, the vision is the most wonderful gift to human mankind. Okay, so we need to preserve it. As we get old, our senses become weak and we tend to take it for granted. நம்ம வயசு ஆக ஆக நம்ம ஐசைட்டு பார்க்கறது கேட்கறது எல்லாமே குறைஞ்சிட்டே போயிட்டு இருக்கோம். அதை நம்ம மெயின்டைன் பண்ணணும். எப்படி பண்ணுவோம்? யோகா இஸ் ரியலி கைண்ட் இனஃப் டு கிவ் அஸ் ஆல் திஸ் பேசிக் திங்ஸ் டு இம்ப்ரூவ் ஆல் திஸ் சென்சஸ் ஃபார் அவர் பாடி. ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஐ ஸ்ட்ரெச்சிங், ஐ மசில்ஸ் ஸ்ட்ரெச் பண்ணிப்போம். என்ன ஆகும்? நம்ம as we are spending a lot of time seeing laptop, tablets, mobile phone, இப்போலாம் நம்ம லாக்டவுன்னால சென்னை, I think lockdown is going on, we will be spending more time being at home, right? எல்லாருக்கும் போர் அடிச்சிடும் immediately. What we do? Okay, easy thing is mobile, next easy thing is TV and laptop. அதெல்லாம் என்ன ஆகுது? Eyes are exposed to the artificial lights and it hampers natural eyesight. Okay, wow. So long sightedness, short sightedness is not good for us, right? From Kannadi, you have to keep going back and forth to doctors. So this exercise really helps. Okay, eye stretching. We now stretch the eye muscles. Okay, wow. Okay, so the same posture wherever you're seated, sit straight. We'll begin. In the exercise paper, Netra Yoga. Netra na kannu, ungalku ellarkum theriyum. And the exercise. Okay, so first one is you look up, down, 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 up, and down. Eyes closed, eyes to center. Gently open your eyes. Mallama kannu thorandukkunga. Then we rotate our eyes right to left. Right, left, 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 right, and left. Eyes to the center, eyes closed. Mallama kannu mudikunga. Then slowly open your eyes, kannu thorandukkunga. So we did right to left. Now we'll do clockwise and anti-clockwise. Clockwise enna, நம்ம முன்னாடி ஒரு கடியாரம் இருக்குன்னு நினைச்சுக்கோங்க. அது 12, 3, 6, 9 அப்படி eye movements பண்ணுவோம் நம்ம. We'll make our eye movements 12, 3, 6, 9 like a wall clock. Imagine there's a wall clock in front of you. Okay, let's do all. Start. 12, 3, 6, 9, 12, 3, 6, 9, 12, 3, 6, 9, 12, 3, 6, 9, 12, 3, 6, 9, 12, 3, 6, 9, 12, 3, 6, 9. Eyes closed, eyes to the center. Gently open your eyes. So now we do anti-clockwise. Anti-clockwise na number reverse up over. 12, 9, 6, 3. Okay, va? Start. 12, 9, 6, 3, 12, 9, 6, 3, 12, 9, 6, 3, 12, 9, 6, 3, 12, 9, 6, 3, 12, 9, 6, 3, 12, 9, 6, 3, 12, 9, 6, 3, 12, 9, 6, and 3. Eyes closed, eyes to the center. And mudikonga.
In the central vachkonga. Then gently open your eyes. So we did 4 different types of eye activities. நாலு வகையா நம்ம eye activities பண்ணியிருக்கோம். கண்ணு activity பண்ணியிருக்கோம். One on the up and down, right to left, clockwise and anti-clockwise. எவ்வளவு வாட்டி பண்ணணும்னு கேட்பீங்க. How many times I should do this? So 5 to 6 times you can do each activity. Okay. And you can do in a open place where you're not exposed to the dust or pollution. Okay. Better to do indoors because dust particles கண்ணுக்குள்ள போயிடும். Okay. அதனால better you do indoor. When you do it, make sure that your spectacles are not there with you. Lens எல்லாம் இருந்தா எடுத்து விடுங்க. இன்னைக்கு okay, we did it today. But typically the கண்ணாடியும் லென்ஸும் போட்டுக்க கூடாது நம்ம பண்ணும்போது. ஓகேவா? So why I know the immunity, we are discussing today about immunity, but where the eye is related to immunity. Immunity where we lack is because of too much of stress, right? Immunity also goes for toss. அதனால என்ன பண்றோம், we'll first cure or relax our senses, right? You feel more relaxed with your body senses. அப்புறமா நம்ம we'll move towards doing other postures. Okay. So eye exercises finished. I pause here for any questions. ஏதாவது கேள்வி இருக்கா கேட்போங்க. eye activities மேல. Raman, ஒரு brief intro கொடுத்துடலாம். ஏன்னா we have got 21 members now. So it's very good. Okay. Let's up like what is a posture? நம்ம என்ன கவர் பண்ணிக்கோங்க, just quick brief. Okay. இப்போ என்ன கவர் பண்ணோம் அதுதானே? ஆமா, posture including the posture, how we should sit. Okay, perfect. Sure. Kandipa. Okay, intro about me. I'm Raman Pushkar. Yoga is my hobby and passion. Now, rigorous 3 years பண்ணிட்டு இருக்கேன். Done my certification and training from different schools in India. Currently, I'm also pursuing still. Learning never ends. Journey எப்பவுமே முடியாது. But I do have a regular job also. So, first thing is that எப்பவுமே நம்ம உட்காரும்போது there are some postures you should be seated. We cannot be seated like this or like this, relaxed எல்லாம் உட்காரக்கூடாது. Okay, well, but when you sit, you have to sit straight. But relaxation, first sitting straight and then relaxation. Relaxed நான் சரியா உட்காருனா கஷ்டம். First normal, you properly sit, discipline உட்காருங்க, அப்புறம் then you have to relax. So how do you sit? There are different postures. எப்படியும் உட்காருனா like your shin bone, இந்த bone இருக்கு இல்லையா, calf muscle முன்னாடி, இந்த shin bone இது பேர். இது cross exactly centerல இருக்கணும். Okay, and then your toes should be facing down. Okay, நம்ம toes எல்லாம் மடிச்சிட்டு கீழே இருக்கணும். Okay, and the feet it should be facing up. This is one way. Some people prefer to bring their one leg other side like this. இப்படியும் உட்காருனா ஒரு கால் இந்த பக்கமா வச்சிருந்து. Okay, so however you're seated like this, also other leg also you can bring it down. Okay, you should feel at least comfortable. Don't feel so much stressed. I know some of you might be having still difficulty sitting down on the floor or mat, but practice it. Every practice pannana, I have a brick. Do you see a brick? Try sitting on a brick. இதெல்லாம் கிடைக்கும் உங்களுக்கு டிக்கெட்லான் ஆட்டம் ஏதாவது ஸ்போர்ட்ஸ் ஷாப்ல. Ask for yoga brick. Yoga single. Okay, well, try sitting first at one brick. If you cannot, have one more brick. If not, one more brick. You start பண்ணிக்கோங்க. Start for a few days. Once you get comfortable, 3 or 4 bricks, remove one more brick. Then you will come down. One more brick after a few days as you get comfortable. அப்படி பண்ணிட்டே வந்தாங்கன்னா you can sit comfortably down. If you look back, earlier days, நம்ம எல்லாமே கீழே உட்கார்ந்து தான் சாப்பிட்டோம். Everyone used to sit on the floor and have the food. But today, what's happening? Because of our comfort, we want to be seated on dining table, and the comfort levels have increased, right? Good and bad, both. But let's have the capability to also to sit on the floor. Okay, wow. So first thing is about sitting, and then we did the eye exercises. Eye exercise is very important, and so that's how we started. Vimal, is it okay, or anything else I need to cover? I think that's a good summary, Raman, like a brief intro. Probably we can ask or inform like what we'll be covering in the upcoming like next 20-30 minutes, and then we can kick start with the asanas. Okay, perfect. For next period of time, what you're going to do is you're going to do basic breathing exercises. Okay, and then we'll move on to do 3-4 asanas.
I want to give you the basic and the best high impact few asanas. அது பண்ணுங்களானே போகிறோம். நான் உங்களுக்கு 3-4 ஆசனா சொல்லுவேன். அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்களானே போகிறோம் உங்களுக்கு கண்டினியூஸாக எவ்ரிடே ரெகுலர்லி இஃப் யூ டூ then nothing like it. Okay, well. So after every pose, I will pause myself and first I'll brief what is this asana all about, what is the purpose, and once I demo it, you do it. அதை முடிச்ச பிறகு என்ன ஏதாவது கேள்வி கேட்கணும் கேளுங்க. I'll ask any questions after I explain you the posture and I do it in front of you and happy to answer those. Okay, good. Then we'll get started with the breathing exercise. So a very generic question. How long can we survive without food? எவ்வளவு நாள் நம்ம மனுஷ ஜென்மம் சாப்பாடு இல்லாம இருக்க முடியும், சாப்பிடாம இருக்க முடியும்? Or average human being? Maybe for a month. Okay, good guess. Okay. 7 days, probably. 7 days, okay. Good guess, Gayatri. And then Givantanam. Sorry if I spelled your name correctly. Any other answers? Any other guesses? இது நம்ம கவுன் பண்ணேகா கரோட்பதி உங்களை கொடியாதிபதி யார் அந்த இது இல்ல, சிம்பிளா சொல்லுங்க, பயப்படாதீங்க. Any other guesses? Okay. Chatல ஏதாவது ஆன்சர் பண்ணிருக்காங்களா யாராவது? விமல்? I think if you follow yoga, சில பொசிஷன்ல நீங்க வந்து உங்களோட எனர்ஜி மூலமா உங்களுக்கு வந்து அந்த பொசிஷன்லயே இருக்க முடியாது. தட்ஸ் ஹவ் செயின்ஸ் வந்து இருந்திருக்காங்க. ட்ரூ. சோ செயின்ஸ் இருந்திருக்காங்க, அந்த காலத்துல எல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே, இந்த காலத்துல எப்படி இருக்காங்க? இந்த காலத்துல எப்படின்னா average human being 21 நாள் 21 days, only for 21 days average human being can live without food on an average. Okay, wow. So that's the one of the situation. Come to the next level. Okay, the most important second part is water, liquid tanni, kudikar tanni. Yeah. When I say liquid, it comes tea, coffee, water, buttermilk, whatever you want to say. Okay, இதெல்லாம் வாட்டர்ல வருது. எவ்வளவு நாள் நம்ம தண்ணி இல்லாம இருக்க முடியும்? தண்ணினா நீங்க டாஸ்பாக் தண்ணி நினைச்சுக்கிறாதீங்க, நான் சொல்றது நார்மல் வாட்டர். ஓகே, drinking water. I think someone is posing on a chat. So how long can you? Maybe 5 days. Yeah, maybe 5 days. Okay, nearest yes. Okay, 8 to 10 more guesses. Varun gave for 7 days. Yeah. Okay. 3 days. 3 days. Okay, good guesses. I think some of you have guessed it close by. Good attempt. 3 days. 3 weeks, 21 days, 3 days டைரக்டாவே. ஓகேவா? ஸோ 3 நாள் தான் நம்மளால எவரேஜா தண்ணி இல்லாமல் இருக்க முடியும். why is it so? ஏன் அப்படின்னா 60 to 70% we need water. பூமியும் நம்பவும் வேற கிடையாது. பூமியில் எப்படின்னா 2/3 is water. Same way the status with our body also. தண்ணி இல்லாமல் இருந்தாங்களா தலை சுற்றி வந்துடலாங்க 3 daysலயே. உபவாசம் பண்றவங்க யாராவது தண்ணி இல்லாமல் இருக்க சொல்லுங்க, கஷ்டமாயிடும் அவங்களுக்கு. ஸோ வாட்டர் இஸ் மஸ்ட். Yeah, I know some of you are these days are fasting. People are also fasting. Morning to evening they be without having some food and all. So it's doable for 12 hours and 14 hours. But 3 நாள் மேல இருக்க முடியாது. Okay, if you do some practice, if you do something, you can stretch. But average human being நார்மலா வந்து 3 நாளுக்கு மேல இருக்க முடியாது. ஓகே, சாப்பாடு பத்தி பேசணும், தண்ணி பத்தி பேசணும். அடுத்தது எது இம்பார்ட்டன்ட்? மூச்சு, ஆக்சிஜன், ஏர். How long can we live without air, oxygen? சண்டை போட்டு இருக்காங்க, ஆக்சிஜன் சிலிண்டர் இல்ல, அது இல்லைன்னு சொல்லி. People are fighting everywhere, isn't it? It's becoming the most precious thing now. How long can we survive without oxygen? Air? Few minutes. 3 minutes. 3 Yeah. minutes. Yeah. Yes. Just 2 assumption. seconds, 3 few weeks. minutes. Yeah, 3 weeks, 3 days, and 3 minutes. Yeah. Yeah, very good. Good guess. You're good. It's 3 minutes, average human being. ஓகேவா? 3 நிமிஷம் மேல போய்க்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். அது முக்கியமானது. இன்னைக்கு என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம்? சாப்பாடு மேல கவனம் அதிகமா இருக்கு. மூச்சா, அது ஹார்ட் நெஞ்சு பார்த்துட்டு இருக்கோம், நம்மளுக்கு ஏடா கவலை எல்லாம். We are just ignoring it. Heart will take care of it. It will pumping day in day out. 1 minute 70 times it's pumping. I should worry, man.
Let's take it. If there's an issue, I'll go to hospital. The doctor, cardiologist is there. Quickly, you'll put some stent and it get fixed. Appadi all easier போயிடுச்சு நம்மளுக்கு இல்லையா? So we should not be so careless about breathing. Breathing is the most important and critical, right? So oxygen, per cylinder, okay, people are saying it's available. If it becomes very difficult, per kilogram of oxygen will be not less than 75 to 100 rupees actually. அதுவே நம்ம பார்க்குக்கு ஒரு ஃபாரஸ்ட் இடத்துலலாம் போனோம்னா abundantly it's available. It will feed you so much oxygen. But what humankind we are doing is we are cutting the trees and manufacturing oxygen cylinders. Okay, wow. So, okay, that topic is separate. We'll not bring it here. Okay. So the topic here is how do I improve my existing breathing? How can I improve it further? So there's a beautiful and amazing technique or armayana technique. Another pranayama. Prana means life, vital force. Prana no namukku theriyum. Pranam சொல்றோம் நம்ம இல்லையா தமிழ்ல. So yama na என்னது control. அதை எப்படி நம்ம control பண்ண முடியும்? Pranayama control. So we will practice this technique. If you practice this properly, you can continuously also hold the breathe beyond 1 or 2, 3 minutes also. You can try it in the swimming pool. I just did it, this practice a couple of weeks back. I can easily float on the water. I know I've just started practicing swimming just 2 months back. Adhula na practice pannit paataka, it's much more easier for me. Any sports, you be it cycling, you want to do running, you want to do any sports, or even you don't want to do any sports, but it want to help, it will easily help you. Adudha, why immunity is a big challenge today? Because your cardiovascular is weak. Okay, your lung is not able to pump properly, right? It's not able to filter the dust and particles, and heart is also not able to do it. So because of which, that's one of the key reasons also where, because of cardiovascular issue, the immunity is going weak. So breathing is most important. If you're able to breathe properly with proper air surrounding, it's going to be beneficial. But what's happening these days, pollution is more higher, and we're also not breathing properly. Your immunity will 100% goes for toss. So this is very important. Okay. So don't panic. It's not, I'm not trying to convey you because you should panic. But yes, solvarana, you can start pannunga. They start today. Today is the best day to start. Okay. From today onwards, you can keep doing it very early. Okay. So coming to practice, how should do it? Left hand should be in a chinna mudra. Left hand should be in chinna mudra. Okay, va? Right hand, eppadi vechikona neenga. How you should keep your right hand is thumb should be open. You can see it, I suppose, right, everyone? Thumb. Kattaviral vandu open ah irukkum. Okay, this index finger and middle finger should be closed. Okay. I hope it's visible for everyone. Okay. How do we do in the dark la நம்ம வந்து அப்புறம் லைட் எல்லாம் இருக்கறதுல சின்ன வயசுல நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம் இல்லையா, அதே மாதிரி தான் இது. ஓகேவா? So do this in this pose. Okay. இந்த போஸ்ல எப்படி பண்ண போறோம்னா, this thumb should be on the right nostril. Okay. And this one should be on the left. So make sure you are flexible on this. Okay. இப்படி வச்சுக்க. ஒரு ஸ்கூல்ல எப்படியும் வச்சுப்பாங்க, it's okay, but this is where I'm telling you. Okay, Raman, you come closer and show the position. Yes. Like, to the position. Can you see this, everyone, now? Okay, well, Alarka? Yeah. Okay, perfect. Baba illa, Baba mari panniradunga. Okay, well, Yeah. just be careful. Okay. Yeah. Easy. Okay. No rocket science. Very simple. Okay. This is how we will be doing. Okay, practice this like this. Easy, comfortable. Okay, ரொம்ப pressure பண்ணிக்காதீங்க. அப்புறம் மைக் டைசன் மாதிரி மூக்கெல்லாம் போயிடும் கீழே. ஓகேவா? So just easier பண்ணிக்கோங்க. Okay, and gently, everything gently. So how do we start? Typically is you inhale from the left, hold, exhale. When you hold, you basically block like this your nose. Okay, and when you exhale, you release your right thumb. Okay, and then you inhale, then hold, then exhale. Starting உங்களுக்கு ஒரு கையில பெயின் மாதிரி இருக்கும். You might feel it's painful when you do initially. It's okay. Slowly, gradually, you should be able to do it. Don't worry about it. Okay. இப்படிதான் பண்ணணும். வாயை மூடி இருக்கணும் நம்ம பண்ணும்போது. Okay. கண்ணும் மூடி இருக்கணும். First time when you're doing, just observe me. That's okay. But as you do every day, you should keep your eyes closed, all closed. Breathing should happen only from nostril, right?
We are humans, so it's always good to breathe from the nose. Why sometimes we breathe from the mouth? Because it's not sufficient. Our nose is choked up with pollutants. Okay, well, and the pipe எல்லாம் பாஸ் எல்லாம் ஒட்டின்றோமே அப்படி ஆயிடுச்சு ஆக்சுவலி நம்ம மூக்கெல்லாம் ஏன்னா அப்படியே விட்டுட்டோம் நம்ம. So we need to do practice to clean up. So this is how we begin. Okay, and when you breathe, when you inhale, hold, exhale, focus on your breathe. Where எப்படி உள்ள சுவாசம் போறது, உள்ள எங்க போயிட்டு இருக்கு, எப்படி விடுறோம், just focus. It's also concentration. For meditation மாதிரி இருக்கும். Okay, it's also a focusing technique. You increase your focus. If you control your breathe, what can you control? You can control your senses. Yes, you can control your senses. You can also control your thoughts. When you control your thoughts, what can you control then? Thoughts are linked to what? Obviously body, yeah. Body and action. சில சமயம் நம்ம ஆக்ஷன் பண்ணிட்டு அப்புறம் யோசிப்போம் ஏன்டா அந்த ஆக்ஷன் பண்ணோம்னு சொல்லி. ஓகேவா? ஆக்ஷனுக்கு அப்புறம் ரியாக்ஷன் வந்தாலும் தான் யோசிப்போம் ஒரு சில சமயம். So the breathing, thoughts and action are all interrelated. சில சமயம் நீங்க ஆக்டிவிட்டி பண்ணாமே மூச்சு மேல எகிரி போயிட்டே இருக்கும். ஏன்னா ஒரு நியூஸ் வந்துடும், ஏதாவது வந்துட்டு ஓ யாருக்கும் ஏதோ ஆயிடுச்சு, இல்லாட்ட பாஸ் மேனேஜர் வந்து எஸ்கலேஷன் பண்ணிட்டாரு, அது இது. ஸோ மெனி திங்ஸ் வில் கம் அரவுண்ட் பிகாஸ் ஆஃப் விச் யுவர் ஹார்ட் ரேட் கோஸ் அப் அண்ட் டவுன் பிகாஸ் யுவர் பிரீதிங் இஸ் கோயிங் அப் அண்ட் டவுன். If you're running, cycling and doing some activity, your heart rate goes up and down, it's logical. But without doing anything, if your heart rate is going up, then it's a difficult situation. So we need to control our breathing with this activity. Then you can control your thoughts. Your actions will also be controlled. So you are in control of everything. You should be in control. Okay? Yeah, it's body, your actions, all should be in your way of doing it. Okay? So I'll stop lecturing. Let's do it. So just see me here and write. Yeah, sorry. Go ahead. How does it translate into improving the immunity? Yes. So what's happening is, what is the reason for immunity weak is because it depends on multiple factors. Sleeping issues, breathing issues, right? Food intake. There are multiple reasons. But the major one is immunity is weak because of the air, the water, right? Because of impure air or not breathing properly, it weakens your immunity. Is what? Basically, your cells are not able to fight back with the viruses or all the whatever is available outside, which are like, it's not good for your body, right? It's not able to fight back. Your immunity is weak. If you breathe properly and manage it properly, then your immunity will easily boost. So breathing is so critical for improving your immunity. So what's happening is, we are breathing shallow breathing. We are doing a shallow breathing. So each of your body cells needs good oxygen on a proper way. What's happening because of shallow breathing? Our heart is not able to pump thoroughly because you're breathing like this. Okay, what happens because of that? The blood doesn't reach to all the body parts properly. The cells are not replenished. Your dead cells are not being taken out. Your new cells are coming very slow because your dead cells are still there. Carbon dioxide and the waste have to be removed. Toxins have to be removed. When you exhale, you have to exhale properly so that the carbon dioxide is out. But what's happening? We are not focused on our breathing properly. Now with this, you improve your breathing, you remove the dead cells, you supply more oxygen. More oxygen leads to what? More blood, more pure blood. The more blood you have, proper blood, then it goes around proper way and removes all those toxins. So this is how it is interrelated. Hope did I able to answer that? Very well, Raman. Thanks a lot. Very good. Okay. So probably another logic is, when you're sleeping, right? They say athletes, fitness, very fit people and all, their heart rate comes down to 40. The pulse comes to 40 almost. Okay, when they're asleep. But typically, some people of us, we have 50, 55, 60 on average and above. The more higher your heart rate is, more riskier. Okay? That's why they say you shouldn't drink coffee late night or smoke, whatever you're doing. You shouldn't do. You shouldn't watch cell phone, anything before the night. Keep it outside. You smoke panarde, coffee kudikiradhu idella, tea kudikiradhu rathirilla nirthukkom. Ena heart rate jaasti na adhigam kashtam. So what's happening is, if your heart is always pumping at a higher speed without doing any activity,
what's happening is it's supplying additional energy and flow to all the body parts, but the energy is not going anywhere. Then there is an outburst which happens. Okay, your arteries are pressurized. The body gets pressurized, and that's where it leads to stroke and other issues. So if we are in control of these things, automatically we'll be able to manage our other things. So we need to make sure the breathing is very much in control. Okay, we'll get started. So right thumb on the right nostril. Start பண்ணுவோம் இப்போ. Okay, you inhale from the left nostril, hold, close your both the nostrils. Exhale from the right nostril. Inhale from the right nostril. Hold. Exhale from the left nostril. This is one round. Inhale, hold, exhale, inhale, hold, exhale. This is one entire cycle. Okay, or a full round பண்ணிருக்கோம் இப்போ. So let's get started. Okay, everyone, right thumb on the right nostril. Inhale deeply from the left. Hold, மூச்சு பிடிச்சுக்கோங்க. Exhale, மூச்சு விடுங்க. Right nostril இருந்து. Inhale from the right nostril. Hold. Exhale. Inhale. Hold. Exhale, மூச்சு விடுறது. Inhale, மூச்சு எடுத்துக்கிறதுக்கு. Hold, மூச்சு பிடிச்சுக்கோங்க. Exhale, மூச்சு விடுங்க. மூச்சு திரும்பி எடுங்க. Inhale, மூச்சு பிடிங்க. Exhale, மூச்சு விடுங்க. Inhale, மூச்சு எடுத்துக்கோங்க. Hold. And exhale slowly. மூச்சு ஸ்லோவா விடுங்க. மழமா விடுங்க. And release your hand. என்ன பண்றீங்க? Rub your hand. கையை இப்படி வார்ம் அப் பண்ணிக்கோங்க. ரெண்டு கை சேர்த்துட்டு. அப்புறம் ஒரு ஃபேஸ் வாஷ், virtual face wash பண்ணிக்கோங்க. எப்படி? Virtual face wash. Okay. So now questions will come. How many times I should hold? How many times I should inhale? How many seconds? So basic principle is 1:1:1. Okay, va? So ஒரு செகண்ட் மூச்சு உள்ள எடுத்துனாங்கன்னா ஒரு செகண்ட் ஹோல்ட் பண்ணிக்கோங்க, ஒரு செகண்ட் எக்ஸேல் பண்ணிக்கோங்க. Same, inhale 1 second, hold 1 second, exhale 1 second. Starting, do 1:1:1. As you progress, as you feel comfortable after 2 days, 3 days regularly, then you can increase the threshold. நீங்க கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம். Holding and exhalation. Okay, 1 second, 2 second, and 2 second. Okay, 1 second, I repeat, 1 second, 2 second, 2 second. After a couple of days. அதுக்கப்புறம் you become much more matured of doing it. Easier இருக்கு, உங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளா இருக்கு, பண்ண முடியுது. I can hold 2 seconds. Next, then what you do is 1:4:2. 1 second you inhale, 4 seconds you hold, and 2 seconds exhale. ஒரு செகண்ட் நீங்க இன்ஹேல் மூச்சு பிடிச்சுக்கிறாங்க, மூச்சை எடுத்துக்கிறாங்க. அப்புறம் 4 செகண்ட் மூச்சு அப்படியே பிடிச்சிருக்குங்க 4 செகண்ட்ஸுக்கு, 4 செகண்டுக்கு. அப்புறம் அதுக்கப்புறம் 2 செகண்டுக்கு நீங்க எக்ஸேல் பண்றீங்க, மூச்சு விடுறீங்க. ஓகேவா? 1:4:2. திஸ் ஷுட் பி யுவர் ஆன்கோயிங் பேசிஸ்ல நீங்க 1:4 கண்டினியூ பண்ணலாம். சில பேருக்கு அதே ஒரு வாரம் கழிச்சு பண்ண விட்டு ஆஃப்டர் 1 வீக் யூல் சி யூ ஆர் மோர் கம்ஃபர்டபிள், யூ கேன் டூ மோர். இப்போ என்ன பண்றீங்க? You can increase your seconds. You will do 2 seconds inhale. Then if I follow 1:4:2, now 2 seconds inhale பண்ணனா எவ்வளவு seconds hold பண்ணணும்? Question to all, basic mathematics. 8 seconds.
Ah, wonderful. Now 1:4:2. 2 into 4 is 8. Simple, Ilya. So 2 seconds if you inhale, then you should hold it for 8 seconds. Then exhalation, 1:4:2, na? 4 seconds. Exactly, perfect. So see, each of us have different levels of breathing practices. Okay, va? சில பேர் cycle பண்ணிட்டு இருக்காங்க, swim பண்றாங்க, run பண்றாங்க. So probably your breathing pattern for some of you, right? And the samayatla you can increase it to 3 seconds. Probably third day you might be doing it good. Then make it 3 seconds. Then what will happen? 1:4:2. 3 seconds inhale பண்ணாங்களா? So 4 would be 12. 4 times. And then 12, exactly. Aprom exhalation? 6 seconds. Exactly, perfect. So 1:4:2. This is what you should reach. Depends on how many seconds you inhale. And the second equal, you should be able to 4 times you should be able to hold, 2 times you should be able to exhale. Why we have to hold more? Why not inhale more? That's a question getting. Okay, va? Why? Because humans, we have to live a minimalistic life. Okay, va? So we have to inhale little. If you can inhale little, that's you're increasing your capacity. But see, all of us are earning good. God has given us, right? Some of you, right? Okay, va? What we have to do, the same 10 rupees, we can have a tea in 15 rupees or 10 rupees, 5 rupees, we can have a tea in some regular shop. Other 10 rupees, where 10 rupees, 15 rupees, 5-star சாப்பிட முடியாது. நம்மளுக்கு குடிக்க முடியாது அதெல்லாம். நம்மளுக்கு வந்து minimum ஒரு 2-3 rupees சொல்லுவாங்க. So we can also live with minimalistic life. So same way, you can inhale little and hold it for long. So this is the advantage for swimmers, cyclists, any kind of fitness activities. You can inhale little and hold more. If you can hold more, then it's easier. Or else, it's not good, right? So inhale little, hold for longer duration, and exhale 2 times only. Scientifically, you can exhale twice as much you have inhaled, and you can hold for longer and longer duration actually. Okay, well, so if you see the deep sea divers and best swimmers in the world, they hold their breath for longer duration. So this is one of the greatest technique to hold your breath. So suddenly you get into a place where there's bad smell, you can hold for long, and it means you are improving your capacity of your lungs and heart. With the same intake of oxygen, you are expanding more. Okay, well, simple example இன்னொன்னு சொல்றேன். Most of your cyclists I assume here, நீங்க cycle pump காத்து போயிடுச்சுன்னா என்ன பண்ணுவீங்க? Pump பண்ணுவீங்க. ஓகேவா? If you do it like this, pumping lightly, what will happen? The air will, if you have to fill the tube, or tubeல காத்து இருக்கணும்னா ஸ்லோவா தான் ப்ரோக்ரஸ் ஆகும். அதே பம்ப் இப்படி பிடிச்சு இப்படி பண்ணாங்கன்னா என்ன ஆகும்? Air will go more, right? அதே மாதிரி if heart pumps fully or full capacity or pump out the heart or lungs full stretch out, it means at one go you're inhaling so much in one go. It means you're increasing your capacity, you're stretching the muscles of within the heart and the lungs. Then you're able to again exhale slowly and hold it, then you're able to circulate the entire air properly across. And then in this, best thing is you're doing one activity at a time. You're inhaling. When you're inhaling. Okay, va? மூச்சு எடுக்கும் போது மூச்சு எடுக்கிறீங்க, மூச்சு பிடிக்கும் போது only பிடிக்கிறீங்க, எக்ஸேல் மூச்சு விடும் போது விடுங்கிறீங்க. பட் நார்மல் லைஃப் என்ன பண்றோம்? உடறது போறது எல்லாம் சேர்த்தே பண்ணிட்டு இருக்கோம் நம்ம, இல்லையா? So because of this, sometimes the breathing patterns are changing and all this causes issues. If you practice for long, start with 3 rounds, 3 cycles. One cycle is inhale, hold, exhale, inhale, hold, exhale. This is 1 round. 3 rounds per number. As you progress, do initially for 5 minutes, next day 10 minutes. Gradually 12 minutes, progress panni. You can do it for half an hour. Sila samayo, if you have done proper pranayama, people don't feel hungry also, because if you take more oxygen, proper oxygen, even if you have taken little food, it will digest and easily go across. For fire, what is most important for fire? Oxygen. Okay. Imagine if oxygen is supplied to the fire. It's basically the fire is in the belly, isn't it? It's burning your food. If you supply proper oxygen, any kind of food will get digested just like this. Today, what's happening? We are breathing improperly. Oxygen is not also supplying. Then how the food will get digested, right? So yes, it needs energy also to burn. Imagine have a full meal, okay? நீங்க வந்து ஒரு சூப்பர் சாப்பாடு சாப்பிட்டுட்டு வாங்க,
ஒரு மீட்டிங் அட்டென்ட் பண்ணணும்னு சொல்லுவேன். எவ்வளோ பேர் பர்ஃபெக்டா அட்டென்டிவா அட்டென்ட் பண்ணுவீங்க பார்ப்போம்? முடியாது இல்லையா? சேம் வே அவர் எனர்ஜி கோஸ் டவுன் ஹியர் இன் பர்னிங் த ஃபுட். நம்ம எல்லா ஃபோக்கஸ் வந்து என்ன ஆயிடுது? It goes down in burning. If you supply proper oxygen, sometimes even if you have little food, you feel you're so happy about it, and it will last for long. Okay, so this is all powerful, very powerful technique, and do it practice properly. Okay, well, any questions on pranayama? Yeah, is this any medical conditions there, sir, for doing this pranayama? Yes, I would advise people who are having heart issues or cardiovascular issues, do it slow and gently. Don't pressurize in holding for long. Okay, ஸ்லோவா பண்ணுங்க அவ்வளவுதான். பட் டூ இட் கிராஜுவலி. இல்ல எனக்கு மூச்சு பிடிக்கிறதே ஒரு சைனஸ் மாதிரி இருக்கு முடியலன்னா, ஓகே, யூ ஜஸ்ட் ஃபோக்கஸ் ஆன் இன்ஹேலிங் அண்ட் எக்ஸேலிங். டோன்ட் டூ இட். அதுதான் சொல்லுவேன் நான். பட் as you get comfortable, because I came to know people with BP or something, hypertensive, they are not allowed to hold the breath, kind of. So yes. It's one of the learning which we learned during yoga sessions, other classes. I wanted to know that. Yes. So do it gradually பண்ணுங்க. So don't force. All this has to be done gently, slowly, gradually. Okay. I have learned pranayama. Let me do half an hour today. Okay, அப்படி பண்ணீங்கன்னா அவ்வளவுதான். அப்புறம் என் பேர் போட்டா எஃப்ஐஆர் வந்துடும் அப்புறம் என் பேர்ல. ஓகேவா? Okay, jokes apart. Okay, so do it gradually, gently. Don't put too much pressure while doing any new activity, because see, it took time to have this body like this. It will take time to improve also. Good or bad, it will take time. Very true. Exactly. So you have to build new thing. It will also take time. Do it gently, slowly. Basically, it takes 21 days to build one habit. Okay, wow. These days it takes like 74 days to build habit. You know, humans have no control on wandering mind is like that. So you should do it gently, slowly, practice, bring the discipline. Then you should be able to do it. Okay? Yeah, thank you. Welcome. Any other questions? Happy to answer them. பிராணாயாமா வந்து எவ்வளவு நேரம் ஃபுட் எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம்ன்றது ப்ரொசீஜர் இருக்கு இல்லைங்களா? வெரி குட், வெரி குட். நல்ல கேள்வி கேட்டீங்க. இது வந்து ப்ளீஸ் அவாய்ட் அட்லீஸ்ட் 3 to 4 hours பிஃபோர். ஓகேவா? சாப்பிட்ட பிறகு ஒரு 3-4 hours கேப்பாக இருக்கணும். அப்போதான் பண்ணணும். நீங்க சாப்பிட்ட உடனே பண்ணீங்கன்னா தூக்கம் போட்டுருவீங்க 100%. ஓகேவா? ஸோ சாப்பிட்ட உடனே பண்ணக்கூடாது. யோகா எப்பவுமே பண்ணக்கூடாது. ஓகேவா? யூ ஷுட் அலோவ், பிகாஸ் நம்ம எனர்ஜி, நம்ம எனர்ஜி வந்து என்ன ஆயிட்டு இருக்கு, இட்ஸ் ஃபோக்கஸிங் ஒன்லி ஆன் டைஜஸ்டிங் த ஃபுட். ஸோ இஃப் யூ ஆஸ்க் the mind and body to focus on something, it will never be able to focus, right? So avoid பண்ணிக்கோங்க. அப்புறம் people, like some people want to drink something. Okay, lukewarm water, ஒரு கிளாஸ், ஒரு சுட தண்ணி ஒரு கிளாஸ் ஒரு half an hour முன்னாடி குடிச்சுப்போம். அதுக்கு ஒரு 5 minutes பிஃபோர்லாம் வேண்டாம். ஓகேவா? அப்புறம் டீ காஃபி எல்லாம் ஒரு 2 hours முன்னாடியே குடிச்சிடணும். நீங்க அதுக்கு ஒரு half an hour முன்னாடி குடிச்சிட்டு வரேன், ஒரு 5 minutes நான் காஃபி குடிச்சிட்டு யோகா பண்றதுலாம் பண்ண வேண்டாம். ஏன்னா சம்டைம்ஸ் இட்ஸ் acidic. காஃபில கெஃபைன் இருக்கு. ஓகேவா? அது acidic. So while doing some pranayama or some activities, or acid எல்லாம் ரொம்ப எக்ஸ்ட்ராவா ஃப்ளோ ஆகும் அப்புறம், then it causes some issues. ஓகேவா? So that way avoid. And best timing to do pranayama, do it in the early morning. காலையில ஏஞ்சிட்டோம்னா ஓகே, மார்னிங் என்ன பண்ண முடியல, நான் எழுந்துக்கிறது கஷ்டம், என்னால கஷ்டம், ரொம்ப முடியாதுன்னா ஈவினிங் இந்த டஸ்க் டைம், சூரியன் வந்து கரெக்டா இந்த ஹாரைசான் ஒரு எல்லோ கலர் எல்லோயிஷா சன்செட் ஆகுது, சூரியன் மூழ்கிறோம் அப்போ அந்த டைம்ல பண்ணுங்கன்னா பெஸ்ட். ஓகேவா? இதுதான் டைமிங், பெஸ்ட் டைமிங். பட் அதர் தென் தட் யூ நாட் ஃபைண்டிங் டைம், டூ இட். ஓகே, டூ இட் இன் த ஈவினிங் ஆர் இன் த மார்னிங். தீஸ் ஆர் த பெஸ்ட் டைமிங் இன் த டே. நெக்ஸ்ட், வேர் ஷுட் ஐ டூ இட்? எங்க பண்ணணும், எங்க பண்ண முடியும் இந்த பிராணாயாமா? நான் வந்து பொல்யூஷன்ல இருக்கிறதுல பண்ணாமா, இண்டோர் ஃபுல்லாவே டோர் எல்லாம் மூடிட் பண்ணாமா? கிடையாது. டோன்ட் டூ இட் இன் த பொல்யூஷன் ஏரியா. யூ ஷுடன்ட் டூ இண்டோர்ஸ். எங்க முடியுதோ பால்கனியோ, ஓப்பன் டெரஸோ, கார்டனோ, பார்க்கோ, கொஞ்சம் பொல்யூஷன் இல்லாம இடத்துல உட்காந்து பண்ணுங்க. வீட்டுல பெருக்கிட்டு இருக்காங்க, நான் அங்கேயே பிராணாயாமம் பண்ணேன்னா பெருக்கிற குப்பை எல்லாம் உங்க மூக்குள்ள உடம்புக்குள்ள போயிடும். அப்புறம் ஓகேவா? அப்புறம் ஆக்சிஜன் சிலிண்டர் வாங்குற மாதிரி ஆயிடும். அதெல்லாம் பண்ணாதீங்க. ஓகேவா? So avoid any dust particles or pollution around wherever you're doing. Do it in open air, in balcony, open windows. Another secret I'll share you. Okay, as much possible spend your time, I know dust is there everywhere, but being in AC, doing in air, try to be natural. Try to spend time with natural air. எவ்வளோ மீட்டர்தோ வெளில இருக்கிற காற்றை உள்ள வர விடுங்க. கது சாத்தி இருக்காதீங்க.
This is also another issue because we are always நம்ம வந்து ஓகே ரொம்ப வெயிலா இருக்கு சூடா இருக்கு ஏசி போட்டுருவோம் இமிடியேட்டா என்ன ஒரு பட்டன்லயே ஏசி இப்படி ஆன் ஆயிடும். ரொம்ப கஷ்டம். ரொம்ப கம்ஃபர்ட்டா இருந்தா ரொம்ப கஷ்டம் நம்மளால. ஓகேவா? அவாய்ட் as much ஆர்டிஃபிஷியல் ஏர். எவ்வளவு மீட்டர் இருக்கோ ஆர்டிஃபிஷியல் ஏர்ல இருந்து தூரம் இருங்க. ட்ரை டு ஸ்பெண்ட் மோர் வேர் எவர் இட் இஸ் பாசிபிள். பார்க் இருந்ததுன்னா தி பெஸ்ட். மரங்கள்ல எங்க போய் பிராணாயாமம் பண்ணணும்னா உங்களுக்கு ஒரு ஆக்சிஜன் 75 rupees 75 ரூபாய் கொடுத்து ஆக்சிஜன் ஒரு கிலோ சிலிண்டர் ஆக்சிஜன் வாங்கின மாதிரி அதே நீங்க பிராணாயாமா ஒரு ஃபாரஸ்ட்லயோ ஒரு பார்க்லயோ மர இடத்துல பண்ணுங்களேன்னு அதே பொல்யூஷன் இருக்க பண்ணுங்களேன்னா யூ ஹேவ் டேக்கன் ஆல்ரெடி சம் லாட் ஆஃப் டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ். ஓகேவா? ஸோ டூ இட் இன் தீஸ் பிளேசஸ் யூ வில் கெட் மேக்ஸிமம் பெனிஃபிட். அதுக்கு தான் சொல்றாங்க பார்க்ல போய் வாக் பண்ணுங்க, பார்க்ல போய் இது பண்ணுங்க. ஏன் சொல்றாங்கன்னா யூ டேக் ஃப்ரெஷ் ஆக்சிஜன் ஏர்லி மார்னிங் இஸ் தி பெஸ்ட். அப்போதான் எல்லாருமே தூங்கிட்டு இருக்காங்க, வெஹிக்கல்ஸ் இல்ல, பொல்யூஷன் கிடையாது, ஃப்ரெஷ் ஏர் அப்படியே எடுத்தோம்னா ஜம்முன்னு இருப்பீங்க. யூ வில் லிவ் லாங்கர் யூ பிரீத், லாங்கர் இஸ் யுவர் லைஃப். ஏர்லி முன்னாடி கால்ஸ் எல்லாம் மூச்செல்லாம் அப்படியே ஒரு இங்க வரைக்கும் போக மூச்சு. யூ கேன் ஈவன் கிளீன் த ஃப்ளோர் வித் தட். அவ்வளோ பவர்ஃபுல்லா இருந்தது. இப்போலாம் கிடையாது. மூச்சால கூட ஓட முடியாது நம்மளால. அவ்வளோ வீக்கா இருக்கு நம்ம மூச்சு பிடிக்கிறதெல்லாம். ஓகேவா? மூச்சு விடுறது. ஸோ தட் வே ஸ்டார்ட் ப்ராக்டிசிங் இட். Do it in a right place, right time. You will get maximum benefit. Okay, va? Any other query before we do? We have to rush to next exercise. Right. Hello. Posture can be a standing one, right? It's not a problem. No. Sitting. Only sitting. Okay. Because you shouldn't tense your body at all. Body comfortable ah உட்கார்ந்த இடத்துல பண்ணணும். தூங்கிட்டு பண்ணாதீங்க யாருமே. Don't do while sleeping and while doing standing. Only sitting. Okay. And best thing about pranayama is you're traveling. Okay, இன்னைக்கு நான் டைமே கிடைக்கல, பஸ்ல போயிட்டு இருக்கேன். ஓகே, இப்போ லாக்டவுன்ல நடந்துட்டு பஸ் எல்லாம் இருக்குல்ல. பட் நார்மல் டேஸ் யோசிச்சு பார்ப்போம். ஃபியூச்சர்ல யோர் டிராவல் கோயிங் இன் டாக்ஸி ஓ ட்ரெயினோ பஸ் எல்லாம் போயிட்டு அப்பயும் பிராணாயாமம் பண்ணிக்கலாம். பட் மேக் ஷோர் தட் யூ ஹேவன்ட் டன் இன் அ நார்மல் பிளேஸ். தென் பண்ணாம இருக்கிறதோ பண்ணுறது பெட்டர் ஏதோ இடத்துல. ஓகேவா? ஸோ தென் யூ கேன் டூ இட் ஈஸிலி கம்ஃபர்டபிளி. அவன் எவனோ பாக்குறான், ஒரு மாதிரி நினைச்சிட்டு போறான். அதெல்லாம் அவனுக்கு என்ன, நம்ம ஹெல்த் நம்ம தானே பாத்துக்கணும். அவன் நினைச்சாக்க நம்மளுக்கு என்ன போறது இல்லையா? ஓகே. எனி அதர் क्वेश्चंस? வேற ஏதாவது கேள்வி கேக்குறீங்களா? இது ஃபிளாட்டா பாடி பண்ணலாமா? அது நோ பண்ணாதீங்க. நோ யூ ஷுட் டு இட் while doing because lungs என்ன ஆயிடும், ஒரு உங்களுக்கு படுத்தும்போது பண்ணும்போது what will happen, lungs and heart and all, it's in different format. The best format is only sitting actually. Okay, then you will be able to inhale and exhale more, because when your heart and breathing levels are same, it's very difficult. You cannot be able to do it. இப்படி இருந்தாலும் நம்மளால breathing நிறைய பண்ண முடியும். Okay, you can do more breathing when you're sitting. Okay, standingல ரொம்ப discomfortable இருக்கும். Better do always sitting. Any other questions before we move to next? Okay, good. I know we are getting close to the time, but we can do the physical postures quickly. Pranayama is a very typical topic where you'll have a lot of questions, but it's important. If you can focus on the breathing itself, 50-60%, it's really helpful. Again, it will take time. Now, pranayama ஒரு வாரமா பண்ணிருக்கேன், immunity improve ஆகி நேத்து தான் கோல்ட் வந்துட்டு எனக்கு. See, it takes time, right? நான் இப்போ இதுக்கு முன்னாடி சொன்னேன், because it took long time. நம்ம ரொம்ப நாள் கேச்சு இதெல்லாம் புதுசா நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். It will take time for body to adjust everything. Okay, but belief is, you have to believe in something and you should start practicing, then it will happen. Okay, pranayama சொல்லிட்டா பண்ணிட்டு இருக்கேன். Okay, ஏதோ ஒரு பேருக்கு பண்றேன், அதெல்லாம் பண்ணனா கஷ்டம். You have to believe in what you do, then it will help you to. டாக்டர் மாத்திரை கொடுத்தாக்கல நம்பிடுவீங்க எல்லாருமே இமிடியேட்டா. டாக்டர் கொடுத்துட்டார் 100%. ஒரு நாளைக்கு நான் ஹெட் ஏக் டேப்லெட் இல்லாம சொல்றேன் டாக்டர் கிட்ட, ஒரு ஸ்டமக் ஏக் கொடுக்க சொல்றேன், அப்பயும் உங்களுக்கு கியூர் ஆகும். ஏன்னா இந்த மைண்ட் செட், sometimes the mindset is like that. So we have to change the mindset also. Okay, not wasting much time, we'll progress on to the next activity. Vimal, any other questions? It's okay, right? We move to next activity. Yeah, we'll go to next activity. Next is what, or what is the other one? I will do Sarvangasana. Okay, I think we can do only one. Yeah, yes, we can only quickly Sarvangasana panni kaamichiren. It's one of the good one for your cardio. And people, if you have issues on your shoulder, injuries, they have to avoid it. Do it gently, slowly. You shouldn't do it. If your doctor advises, yes, you can do. General practitioner advice pannaka appo pannikna, or else don't do it. Okay, so how you do it oru vaati paathukonga, then I'll tell you. Sarvangasana is shoulder stand.
So you have to stand on your shoulders. Okay va? எப்படி புஜத்துல தான் நீங்க வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு நீங்க ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறீங்க. Okay, how you do it, you turn like this. Okay, so what you do is இப்போ நீங்க இப்படி flat பண்ணிக்கோங்க, then bend your knees. Okay, bend பண்ணிட்டு இப்படி push பண்ணிக்கோங்க legs. Okay, and then gently உங்க hips push பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே push பண்ணிட்டே போங்க. கொஞ்சம் பேர் கை அகலமா இருக்கும், அப்படி stretch பண்ணாதீங்க. Bring close your elbows and hands close to the body. அப்படியே பண்ணிட்டு கால் நேரா பண்ணிக்கோங்க. Okay, கால் நேரா பண்ணிட்டு as much possible. Sometimes people can only do like this much. It's okay, you can do this much. Okay, எவ்வளவு மீட்டர் தான் பண்ணிக்கோங்க. How much ever you can do. Force பண்ணிக்காதீங்க. Do gently or ask someone at home to help you to push yourself up. Okay va? இது பண்ண பிறகு what else you can do? You can turn yourself Sarvangasana to Halasana, Plow pose, and then you can come up. Plow pose immediate பண்றவங்க பண்ணுங்க, முடியாதவங்க ஸ்லோவா பண்ணுங்க, immediate பண்ண முடியாது. So then when you have to come down, just bend and come like this. Okay va? This is two posture, Sarvangasana and Halasana. One more quick asana காமிச்சிட்டேன், easy to do. It's a counter pose and also good for your chest and the cardiovascular. கையை இப்படி flat கீழே வச்சுக்கோங்க, hips கீழே வச்சுக்கோங்க. Then upper body, மேல இருக்கிற பாடி கொஞ்சம் தூக்கிக்கோங்க இப்படி. அப்புறம் தலையை கீழே எடுத்துன்னு போங்க. Then lie down. அப்புறம் மேல வரும்போது இப்படி தலை மேல வருது. Bring your head up, தலை மேல கொண்டு வாங்க. அப்புறம் then release your hands. This is called Matsyasana or fish pose. And then come up. So I spoke about Sarvangasana. Halasana வந்து Sarvangasana கால் மேல வந்தாவிட்டு அது பின்னால எடுத்துன்னு போறது. ஓகேவா? அதுக்கப்புறம் last one is Matsyasana or fish pose. Okay, Sarvangasana, shoulder stand, Halasana, Plow pose, Matsyasana, fish pose. How these three are so much important is chest. It's all for your chest and the cardiovascular. If you expand your stretch your chest, it helps you to improve your lungs and breathing capacity. Okay, that way again it improves your immunity. That's how it is correlated. In Sarvangasana, what's happening is many of you stand and work continuously, blood is not flowing the other side of the body. See, when we are standing, the blood, the pressure of the earth, of the gravity, gravity pull பண்ணிட்டு இருக்கு. So blood force will go down only, not go up from the upper side. So in Sarvangasana, you're doing opposite side. You're relaxing your upper body and allowing the blood to flow across the chest region in a more better way. This way, it helps your cardiovascular. So that way, these three poses are really beneficial to improve your breathing. In the way that way, you also improve your immunity. So this is how it is correlated. So this poses, again, you should avoid. If you have eaten food, don't do it. You feel like vomiting and all. Or இது உங்களுக்கு நீங்க தவறி சாப்பாடெல்லாம் வெளியில வர மாதிரி ஆயிடும். ஓகேவா? ஸோ அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க, சாப்பிட்டுன்னே பண்ணக்கூடாது. 4 hours கேப் இருக்கும். So these are the basic postures, 3 postures which you can do easily. There are many more postures. நம்ம பண்ணுவோம், உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குன்னா திரும்பி பண்ணுவோம். We can go some more, do it some more. We can do like few more sessions later also. So I pause here. ஏதாவது கேள்வி, if you want to ask any questions, feel free to ask me. Is any questions for Raman? எப்போ பண்ணணும், எப்படி பண்ணணும்? Yes, covered most of the questions and answers. But உங்களுக்கு எதாவது இருந்ததுன்னா கேட்கலாம். There could be some more unique questions. For doing yoga, is there any age limit? I mean, we can do until we die, or? There's no age limit. Just that depending upon our body conditions, if you have any injuries, operations, other challenges, you have to do slowly, gently. There is no age limit in yoga. Even kids with 3-4 years, they are doing it. Even most
elderly people are also doing it. Age limit, there's no age limit. Wise இந்த வயசு தான் பண்ணுவானு எதுவுமே இல்லை, யாரும் பண்ணலாம். ஏதாவது அடிபட்டிருக்கு, ஆப்ரேஷன் ஆயிருக்கு, அது இதுன்னா கொஞ்சம் ஜென்டலா ஸ்லோவா பார்த்து தான் பண்ணுவோம். நீங்க ஒரே ஐடியா இது பண்ணிக்காதீங்க. டோன்ட் ஹர்ட் யுவர் செல்ஃப். ஓகே, யோகா இஸ் மென்ட் டு இம்ப்ரூவ் யுவர் செல்ஃப், டோன்ட் ஹர்ட் யுவர் செல்ஃப். இப்போலாம் ஸ்போர்ட்ஸ், how the sports have become is people go to physiotherapists because they got injured in sports. Sports are meant to improve your fitness. So be careful of not injuring yourself. Where else கேள்வி இருக்கா? Anyone wants to clarify? And on my YouTube channel, there are a few more videos on if you want to do thoroughly, you want to do some more postures. They're also available, other postures which you want to do. But if you can do these 3, 4 and breathing, along with breathing, it will really help you for improving your immunity. And again, there are many more postures to help your immunity because stress is also another major factor. So yoga is not just about postures. Yoga வந்து உடம்ப ஃப்ளெக்சிபிளா ஆக்கிறதுக்கோ அப்புறம் போஸ்டர் இம்ப்ரூவ் இதுக்கெல்லாம் பண்ணிட்டு நம்ம லைஃப் ஸ்டைலும் சேஞ்ச் பண்ணணும். நம்ம எப்படி இருக்கோம் அதுவும் யோகா ஆல்சோ ஹெல்ப்ஸ் இன் தட். ஈட்டிங் பேட்டர்ன், ஸ்லீப்பிங் பேட்டர்ன், ட்ரிங்கிங் பேட்டர்ன்ஸ், லிவிங் பேட்டர்ன் எல்லாமே நம்ம ஸ்டைல் வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கணும். ஸ்லீப்பிங் வெல் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் டு இம்ப்ரூவ் யுவர் இம்யூனிட்டி. ட்ரிங்கிங் ப்ராப்பர் வாட்டர், ஃபுட், ப்ராப்பர் இன்டேக் ஆஃப் ஃபுட். இப்போலாம் விட்டமின் சி டேப்லெட்ஸ் எல்லாம் ப்ரைஸ் எல்லாம் எங்கேயோ போயிடுச்சு பிகாஸ் தேர் திங்கிங் தேர் அட்ராக்டிங் பீப்புள். யூஸ் சன்லைட். Sunlight is the greatest factor for your immunity also. Vitamin D tablets, namukkulam vitamin D, if you do your master health checkup, you'll see vitamin D is low for most of this IT people, indoor job pandravanga. The best one to improve allow your backside of your body to get exposed to the sunlight, especially post 11, not beyond 10-15 minutes, just 5-10 minutes expose panikanga. So much sunlight is in their abundance. So use that. That also improves your immunity. So there are many other factors for improving immunity, but what I'm talking to you shared today is through yoga, which are those which you could help improve. I think some hands was raised or some questions were there. Raman, please. Hello, can I go ahead? Please go ahead. Yeah, it's a slightly different question. Can you give a recommendation from yoga for the sleeping posture? Because right now for COVID, they are recommending that you sleep kind of, with your back upwards. So what is the recommendation from yoga, please? There is no any specific recommendation on yoga for the sleep, but happy to answer it from my perspective. Where I think most of the researchers have seen and all is that sleeping flat like yoga. I'll show you. Not for yoga, but in general, this way you cannot sleep actually. So what they advise is you should sleep like a child. Every left side, you can sleep like this. This is the best option to sleep in Sarvangasana. So this way is the best option to sleep actually, typically. But sleeping like this, stretching idella romba kashtam, or sleeping completely body down to the mat is also not good. So typically what I've seen in the research papers, like you can sleep to the left, sometimes you're not able to then to the right. So the best postures to sleep actually. Baby, sleep like a baby on the posture, like in the how the baby sleeps in the womb, or coin the vayathukulla eppadi thoongum illaya adhe mari da nammo and the shape la thoongumna you will get good sleep. Hope I answered your point, but not from yoga, but in general I'm sharing. Yeah, thank you. Welcome. Sundar, Raman, quick question. Yeah, Raman, question enna see in the modern workouts la pathinga appadinaka any exercise if you start there is a warm up and then we do exercise and then we'll do the cool down, right? Correct. In the same way, is there any such what do you call practice or procedure involved in any of the asanas or pranayama? That's something you can shed some light. Yeah. Sure, Sundar. Nice to hear your voice after a long time. So we have in Mari Rio, there are ways, because in yoga today we had less time. I couldn't spend time on that. But typically warm up pannomana nambo kai first pannom just stretching. That's the warm up. You gently raise yourself, warm up, stretching. Apro Surya Namaskaram irukku. I have another video and we can do in the future sessions also. Surya Namaskar is the best warm up for any exercises or for even for yoga. So in the breathing, eye exercises, neck stretching ella mudichittu piragu you can do
Surya Namaskara. It's a good exercise and start your, it's a good question, Sundar, because warm up, cool down is like your bell curve. Or a bell curve, slow warm பண்ணிட்டு அப்புறம் peakல போயிட்டு அப்புறம் slow down பண்ணிப்போம். அதே மாதிரி யோகாலும் you start with these, and the closing is நம்ம என்ன பண்றோம், we go flat on the mat and then slowly relax mentally, forehead, eye close பண்ணிட்டு நீங்க என்ன பண்றீங்க, eye close பண்ணிட்டு just relax your breathing, relax your forehead, relax your eyes, relax your ears, relax your face. Slowly இப்படி relax பண்ணிட்டே போங்க from head to toe when you are on the mat, flat up. From head to toe, again come back toe to head. அது பண்ண பிறகு கொஞ்சம் stretching மாதிரி பண்ணிட்டு கை கால்லாம், then relax and come back and sit comfortably for few minutes, few seconds, whichever possible, then it will be done. So this is typically the Shavasana ன்னு சொல்லுவாங்க அதுல யோகால. Shavasana, Nidra Yoga, there are few things which you could do for bringing cooling down your body. So this is how we do. Did I answer your point, Sundar? Yes, Raman. Thank you. Okay, welcome. Thank you. Where else கேள்வி இருக்கா, questions? Anyone have any clarifications? ஏதாவது கேட்கணுமா? I know we are running ahead of time, 7 minutes ahead. I hope. Sorry about this delay. Anyone have any questions? See, what you thought is a Hatha Yoga, Power Yoga, Aqua Yoga. So what is your view on that? அது எப்படின்னா, முன்னாடி எல்லாம் டாக்டர்ஸ் எல்லாம் ஒரே ஒரு டாக்டர் தான் இருந்தாங்க. இப்போ எப்படின்னா கண்ணு டாக்டர், காதுக்கு டாக்டர், கைக்கு டாக்டர், காலுக்கு டாக்டர் எல்லாமே பிரிச்சுட்டாங்க. ஸோ யோகா வாஸ் ஒன்லி ஒன் earlier, பட் பிகாஸ் ஆஃப் கமர்ஷியலைசேஷன், காசுக்காக எல்லாருமே வேற வேற பேர் எடுத்து ஐ ஒன்லி ஸ்டார்டட் திஸ் அக்வா யோகா, ஒரு ஃப்ளையிங் யோகா அதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இப்பெல்லாம் பிரியாணி யோகாவும் வந்துருச்சு, பியர் யோகா, பிரியாணி யோகா இருக்கு, எல்லாமே பண்ணிட்டு இருக்காங்க. பட் எனிவே தட்ஸ் நாட் அவர் இன்ட்ரெஸ்ட். There are different formats of yoga, depends on our interest. I have done Hatha Yoga, I have done Ashtanga, Bikram Yoga, Hot Yoga. Ipo Iyengar Yoga பண்ணிட்டு இருக்கேன். So there are different formats of yoga, but end of the day it's facing the same thing actually. Purpose is the same thing in terms of basic breathing, then body exercises, then relaxation. This is quite common. You can do it from anywhere. The purpose is the same. Sometimes the format and the style changes. கொஞ்சம் பேர் வேற வேற விதமா சொல்லுவாங்க, but it depends on our choice and interest. And the time என்ன famous இருக்கோ, many people do that, and whichever you think is easy and comfortable for you to do. Everything is good, take the best thing out of it. Bad things will be there always in everything, but take the best things. So I don't say that okay, this yoga is good or bad, but take what is good for you, what is beneficial, take that good things, and yeah, that's what I would recommend. I hope I have answered your point. Any other questions? Any questions on whatever asanas we did, or any general questions on yoga? I know this was. Yeah, I just have a question. Go ahead. Please go ahead. Yeah, you explained about the pranayama types, and it was really great. Can you just tell me about the breathing pattern when we are doing cardio, like when we do cycling or running? How should be the breathing? Okay. So we really have to focus on the breathing at that time. So how it can be like, to make it like better, your suggestion on that. Sure. Good question. I know cardio is so important, and sometimes we ignore it also. Number na pandrom, because we tend to avoid focus only on muscle strengthening. Sometimes we focus only on flexibility. I think everything has to be balanced. Just strengthening, just cardio, or just thing doesn't help. But basic and the foundation, the important thing is cardio. Because given I'm working in a pharma world, what's happening is most of the disease issues are because of cardiovascular issues. And because of heart, you will feel that this is a common issue everywhere. And that's a good question what you asked. So as you start doing proper pranayama regularly, you will feel that your power or energy levels are good enough to even to do longer duration, longer cycling or running or even any kind of sports. And breathing, you should, so for this sport I should breathe this like this only. There's no any rules like that. You should breathe in this pattern or this way for sports, some specific sports. What pranayama can complement is
if you have, let's say you're cycling for long kilometers, long distance, but let's say it's a steep ascent or a ரொம்ப மேல cycle ஏறிட் பண்ணோம்னா, you might need more oxygen. மூச்சு ரொம்ப பிடிக்கும். Then what pranayama helps you to do is, you will inhale little and able to spread that breathe to all your body parts easily. You don't need to breathe so many times. At one go also, you're able to inhale so much. So that way, you're improving your immunity and also the power to resist, to hold the breathe for longer duration. It's able to spread a lot. So that way, you're doing any kind of aerobics or cardio activities, pranayama complements it. But there's no specific pattern. The best pattern is you be aware about your breathe. Avoid breathing from your mouth. That's the one request I have from all. As you improve your breathing, you should breathe from the nostrils. I know in swimming people practice, that's a different sport, right? I'm in general talking about. Why do we breathe from the mouth? Because the oxygen supplied from the nose is not enough. That's why we open the mouth. மூக்குல வர மூச்சு எடுத்துக்கிறோம் இல்லையா, அது போராதனால நம்ம வாய் திறந்து மூச்சு வாங்கிக்கிறோம். So better focus to breathe from your nostril and do a deep breathing. That's one more recommendation I have. மூச்சு எடுக்கும்போது எப்பவுமே பண்ண முடியாது, பட் நேச்சுரலி என்ன ஆகும், if you practicing pranayama properly, you will start inhaling more and exhaling more. Don't do shallow breathing. Shallow breathing na enna, ரொம்ப ஃபாஸ்டா inhalation exhalation ரெண்டுமே சேர்த்து ஃபாஸ்டா பண்ணிட்டு இருக்கோம். That should not be done. That's very bad, and that chokes up your heart. Your heart is rapidly pumping. So as you do proper pranayama, you will see the heart rate is improving every time. If your heart rate goes 180, 200, some of you might track your heart rate, okay? With new smart watches, people are smart also, they're tracking their heart rates, okay? So better you start improving this breathing rate pattern, trying to hold for long, and automatically your breathe will better and your pulse will become normalized. Okay, I hope you got this clarification. Yeah, thank you. Welcome. Any other questions? Because Raman is not in India, he's in Malaysia. It's already like close to 9 p.m. No, it's okay. For yoga and for to help our community anytime, so unless people have other commitments, or then I have no issues. I just want to give a closing note. If there are any questions, we can definitely take time, okay? Because I see people are dropping off. Oh, thanks a lot, Raman. Thanks on behalf of INCG, cyclists, or whoever have joined this 1.5 hour sessions.